balance of payment and balance of trade are two important aspects when it comes to international trade. அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டும் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட். பட் இட் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ரொம்ப ஈஸியாக இதை படிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் பார்த்தோம்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரெசிடென்ட்ஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெசிடென்ட்ஸ், அதாவது ஒருத்தங்க இந்தியாலையும் ஒருத்தங்க அமெரிக்காலையும், இவங்க ரெண்டு பேர் ட்ரேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்ஸும் மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ when two different residents are going to have trade and they are going to record their transaction into their books of accounts, that will be called as balance of payment. So this may contain both receipt, payment or credit transaction, or how much payment they have done, installment payments, whether they are residents, non-residents, foreigners. Every inch of detail about the residents of that particular country and the person with whom they are having trade with will be recorded. So இது எதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா this becomes a principal tool. அதாவது ஒரு முக்கியமான டூல் நம்மளோட மானிட்ரி பொசிஷன், ஒரு கண்ட்ரியோட இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடோட மானிட்ரி பொசிஷன், அதாவது என்ன பொசிஷனில் மணி வைஸ், ஓகே, ஒரு கண்ட்ரியோட மணியை வச்சு பேஸாக வச்சு என்ன பொசிஷனில் இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் என்டர்பிரைஸ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்ட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் பேசிக்லி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆல் த ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் த பேமெண்ட்ஸ் இன் த பர்டிகுலர் business concern. So this receipts and payments account will tell you how much is the movement of money between the enterprise for the receipt and the payment. ஒரு என்டர்பிரைஸில் எவ்வளோ காசு மூவ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ்க்குன்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சாப்டர் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு see in your 12th standard accounts. Okay, so in the receipts and payments account which a particular business concern is going to maintain is going to help out in preparing the balance of payments. So இது வந்து this balance of payments, it is going to help out in framing the fiscal policy, the monetary policy. So money வச்சு என்னென்னலாம் பாலிசி நம்ம எக்கானமியில் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோமோ all these policies are going to be framed on the basis of balance of payment. So government will observe the payments and the receipts which you get between or which you give between two countries by two different traders, so that government will get a clear idea of how their monetary position is to frame out these policies. So கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் நம்ம பேங்க்கில் தான் பண்ணுறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ கீன் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஹவு த பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார் ஈச் பர்சன். எவ்வளோ காசு அனுப்பியிருக்கீங்க, எவ்வளோ காசு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கீங்க, எங்கே அனுப்பியிருக்கீங்க, எங்கே ரிசீவ் பண்ணுறீங்க, ட்ரேட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ட்டு தே வில் கீன்லி அப்சர்வ். எதுக்கு இந்த அப்சர்வேஷன்னா, ஃபஸ்ட் திங் இஸ் ஃபார் டேக்ஸ் பர்பஸ். டேக்ஸ் பர்பஸ்னால தான் வந்து the government will get some revenue, that is money, to do something for the public. So to formalize any monetary policy இல்லை ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஏதாச்சும் ஒன்று அவங்க பண்ண போகிறாங்கன்னா, ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணோன்னா they should know how much of tax they are going to get. அதை கம்ப்ளை பண்ணுறதுக்கு they should know how much of money is being sent and brought forward. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் என்ன ரிசல்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேசிக்லி we are going to get the result of balance of payments from receipts and payments account. ஸோ receipts and payments accountல surplus அப்படின்ட்டு ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அப்போது நிறைய காசு ரிசீவ் ஆகியிருக்கு. அதாவது நம்ம பேமெண்ட்டை விட காசு வந்து நிறைய ரிசீவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது நம்ம கண்ட்ரியோட எக்ஸ்போர்ட் வந்து நிறைய பொருளை வந்து நம்ம வெளியூருக்கு விற்றுருக்கோம், வெளிநாட்டுக்கு விற்றுருக்கோன்றது தான் அர்த்தம். அதே பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெஃபிசிட்னா குறைச்சல், அதாவது நிறைய காசு இல்லை, அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கு காசு குறைவாக இருக்குது, ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரெசிப்டை மீறி
பேமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, செலவுகள் அதிகமாக இருக்குன்னும் போது அது வந்து அந்த கம்பெனிக்கும் சரி, ஆஸ் அ கண்ட்ரி அந்த ஹோலும் சரி, நம்ம வந்து நிறைய பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறோமே தவிர எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோன்றதை காட்டுது. ஸோ இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஃபார் கிவன் பீரியட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட். சிஸ்டமேட்டிக்லி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ். ஒரு எக்கானமியில் என்னெல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குதோ ஃபினான்ஷியலி அது எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க பிட்வீன் த ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த 2 கண்ட்ரியோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? இது வந்து அக்கார்டிங் டு த இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட், அக்கார்டிங் டு டாமினி சால்வட்டோ. So what he has said is balance of payments is a summary statement, or a statement. Accounts பொறுத்தவரைக்கும் that's a statement in which all the records of the residents of a nation with the residents of all other nations are recorded. ஸோ ஒருத்தவங்க செய்கிற, இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க செய்கிற ஒரு ட்ரேடை பக்கத்து நாட்டோட செய்கிறாங்கன்னா அந்த நாட்டில் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி எத்தனை ட்ரேட் லிங்க்ஸ் அவங்க வச்சுருப்பாங்க, அது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see the features. So first one, this is a systematic record. Secondly, it is prepared for a period of 3 months or 12 months. At 3 months once prepare பண்ணுவாங்க, இல்லை 12 months once. Then it contains all the receipts and payments which are visible and invisible. So கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணுற ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ், கண்ணுக்கு தெரியாமல் பண்ணுற ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸும் இங்கே இன்க்ளூட் ஆகும். இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் which is recorded in current and capital account. So again current account, capital account, ரெண்டு account maintain பண்ணுவோம். அது என்னன்ட்டு next வர டாபிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம். Then economic transactions are recorded according to double entry principle. So basically accounts we are going to maintain, so it is going to be recorded under double entry. It indicates a country's position in the foreign trade. ஒரு country அந்த ஃபாரின் ட்ரேடில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது, நிறைய இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு எப்படி அந்த ரிவ்யூ கிடைக்குதுன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வச்சு தான். அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வந்து இட் வில் ஷோ வெதர் ரெசிப்ட்ஸ் ஆர் மோர் ஆர் வெதர் த பேமெண்ட்ஸ் ஆர் மோர் டன் பை த கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் தான் வந்து காட்டும் வெதர் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இஸ் ஃபேவரபிள் டுவர்ட்ஸ் த கண்ட்ரி ஆர் நாட் ஃபேவரபிள். தென் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பொசிஷன் ஷோஸ் அ economic health. ஸோ நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோன்னா our country is becoming rich. ஸோ our economic health is rich. whereas நம்ம நிறைய இம்போர்ட் பண்ணுறோம், நம்ம எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மிடும் போது our economic health வந்து கம்மி. ஸோ இது வந்து ஒரு தெர்மோமீட்டர் மாதிரி, ஃபீவர் ஏறுதா இறங்குதான்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு எக்கானமி ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் நம்ம என்ன போகிறோம்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்னென்னா இம்போர்ட்க்கும் எக்ஸ்போர்ட்க்கும், ஒரு ட்ரேடில் நடக்கிற இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் இம்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்களா, எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணியிருக்காங்களா, இந்த ரெண்டு விஷயத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ மீனிங் பார்த்தோன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இஸ் a systematic record of what is happening between two different residents of two different countries, whereas balance of trade is the difference between the imports and exports of the same country. Secondly பார்த்தா nature of transactions recorded. So both transactions are recorded as relating to goods and services. Here transactions relating only to goods is being recorded in balance of trade. Then capital transactions பார்த்தா receipts and payments accountல capital transactions மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இங்கே பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் we don't record any capital transactions. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்லையும் இன்க்ளூட் பண்ணும். whereas ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் while balance of trade பார்த்தோன்னா it's just a part of current account. Next, when we take the net position in the balance of payments, it usually remains balanced. That is, the receipt side and the payment side is going to be the same. Receipt side and payment side is same ஆக இருக்கும், more or less same கொண்டு வந்துருவாங்க. Likewise இங்கே வந்து balance of tradeல it will show whether the trade is favorable or unfavorable or whether it is in the equal state.
Next distinction is indicator of the economic status. Balance of payment is a true indicator. So ஒரு balance of payments தான் ஒரு economic status of a country can be determined. இல்லைன்னா இங்கே பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். அதாவது ஒரு எக்கானமியோட ட்ரூ ஸ்டேட்டஸை வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடால் கண்டிப்பாக கூற முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கரெக்டிங் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ், அதாவது ஒரு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அன்ஃபேவரபிள்னால் எப்போ நம்மளுக்கு டெஃபிசிட் இருக்கோ அப்போ தான் அன்ஃபேவரபிள் சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ்னால் சிச்சுவேஷன். ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனில் நம்மளால் பே பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருப்போம். இதுதான் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். இங்கே ஒரு ட்ரேடில் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம எப்போவுமே அதை வந்து ரீகன்சைல் கரெக்ட் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். Next topic what they've given is about the structure of balance of payment, or we can also call this as types of balance of payment, or the items which are involved in balance of payment. So they've said that this structure of balance of payment is divided into two basically, which is current account and capital account items, which has 4 components within them. So current account balances are divided into 2 components, which is visible trade and invisible trade. So what are there in visible trade is import and export of goods, and invisible, that is we are not able to see it. நம்மளால பார்க்க முடியாத ட்ரேடுக்கு உதவுற பொருட்கள் என்னன்னா பேங்கிங்கோ, ஷிப்பிங், இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது, டிரான்ஸ்போர்ட், ட்ராவல் பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து இன்விசிபிள் ட்ரேட் காம்பனன்ட். Now apart from the current account components, they have given credit items and debit items for both visible and invisible items over there, which is all the receipts fall into the credit items, and all what we pay for a foreign purchase gets into the debit item. So they've divided the capital account as 3 components mainly: private, banking and official. So private capital, if you see, there's long term loans, foreign currency deposit. Banking பார்க்கும்போது financial assets and liabilities of the commercial bank is there. Official capital is a special drawing which a government has in order to withdraw foreign currency from the RBI's holding. So these are the 3 components of capital. If my video was helpful, please do subscribe, comment, like and share.